Yes. So, right, guys. Good evening, everyone. Okay. Good evening, guys. Welcome back to our cybersecurity bootcamp. So, this is our day 3, right? So, నిన్న మనం cybersecurity fundamentals చూసాం. We have discussed CIA tried, ethical hacking, hacker types, vulnerability, and risk concepts, right? Day 1 and day 2, we have discussed సిఐఏ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. హ్యాకింగ్ గురించి చెప్పాను మీకు నేను. అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, అండ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది రిస్క్ ఆల్సో. సో దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్. ఇవన్నీ ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ జర్నీకి ఫౌండేషన్ అనేది బిల్డ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఫౌండేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ కమ్స్ ఫస్ట్, గైస్. First comes what? Foundation. Then only we can go with the practicals. Then we can start our practical journey. So I'm going to enabling the chart now. I want to ask some question to you all. Cyber security లో career build చేయాలనుకుంటే how many of you want to build career in the cyber security field? Please type 1 in chat, or else. And who come for the curiosity? ఓకే, క్యూరియాసిటీతో వచ్చిన వాళ్ళు 2 అని చెప్పి చార్ట్లో టైప్ చేయండి. యా, రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ కెరియర్, రైట్? సో సూపర్. ఈ 2 రీజన్స్ వ్యాలిడ్. కెరీర్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళకి ఏం కావాలి? రోడ్ మ్యాప్ కావాలి. క్యూరియాసిటీతో ఈ క్యూరియాసిటీగా వచ్చిన వాళ్ళకి క్లారిటీ కావాలి. సో ఈ బూట్ క్యాంప్ లో రెండింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. ఓకే. సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకు నిజం చెప్పాలంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో టూల్స్ కన్నా ముందు బేసిక్స్ ఏవైతే ఉందో అవి మీకు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇనఫ్ బేసిక్స్. బేసిక్స్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ కమ్స్ టూల్స్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ బేసిక్స్, గైస్, మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ బేసిక్స్ తెలియకపోతే ఈ పర్టికులర్ టూల్స్ మీరు యూజ్ చేసిన యూ డోంట్ నో ఆ టూల్ అనేది ఏం జరుగుతుంది, హౌ టు వాట్ ఎవర్ ది ఆపరేషన్స్ మీరు ఆ టూల్తో చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఆ టూల్ ఎందుకు మనం వాడుతున్నాము, ఏంటి ఆ పర్టికులర్ రీజన్స్ అనేవి మీకు అంత క్లారిటీగా ఉండవు అనమాట. సో చాలా మంది హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ కాలీ లైనక్స్? ఇది చాలా మంది హ్యాకర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాలీ లైనక్స్. సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తే హ్యాకర్ అయిపోతామని అనుకుంటారు అనమాట. కానీ ఖాళీ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఈజీ. ఖాళీ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఈజీ, కాకపోతే దాన్ని యూజ్ చేయడం నేర్చుకోవడమే యాక్చువల్ స్కిల్ అనమాట. సో హౌ టు యూజ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ అప్రోప్రియేట్ వే ఈజ్ ద స్కిల్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్. ఓకే. సో మీ ల్యాప్టాప్లో క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తారు, సాంగ్స్ ప్లే చేస్తారు, ఫైల్స్ సేవ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అని ఎప్పుడైనా మీరు జస్ట్ థింక్ చేశారా, ఆలోచించారా ఎప్పుడైనా? సో
క్రోమ్ హార్డ్వేర్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతుందా? విల్ ఇట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది హార్డ్వేర్ డైరెక్ట్లీ? ఐ మీన్ ది క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. విల్ ఇట్? లేదు కదా, రైట్? సో అక్కడ ఒక మిడిల్ మ్యాన్ ఉంటాడు అనమాట. ఓకే, క్రోమ్ కి హార్డ్వేర్ కి మధ్యలో ఎవరు ఉంటారు గైస్? ఒక మిడిల్ మ్యాన్ అనేది ఉంటారు అనమాట. సో ఇన్ బిట్వీన్ క్రోమ్ అండ్ హార్డ్వేర్. ఓకే, సో ఆ మిడిల్ మ్యాన్ ఎవరు అంటే, హూ ఈస్ దట్ మిడిల్ మ్యాన్ గైస్? ద మిడిల్ మ్యాన్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ద మిడిల్ మ్యాన్ ఈస్ హూ? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, right? So user will be there, next operating system, next hardware. Okay, so operating system ante simple ga middle man guys. Operating system, who is operating, what is this operating system ni మీరు ఎలా అనుకోవచ్చు? సింపుల్ గా ఒక మిడిల్ మ్యాన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం హార్డ్వేర్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడలేం, రైట్? ఓఎస్ మన రిక్వెస్ట్ ని హార్డ్వేర్ కి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఓఎస్ ఈక్వల్ టు nothing but the middleman. So example of OS, can anyone give me? Let me enable the chart also. Yeah, can anyone give me the examples of different types of OS? Like మీరు ఎక్కువగా యూస్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి? విండోస్ కదా, అండ్ ఇంకా యా లైనక్స్, ఇంకా can we consider this Android is also a operating system? How many of you used or use చేసారు ఈ మ్యాక్ ఓఎస్ ని? మ్యాక్ is also a operating system, right? సో ఓఎస్ అనేది మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది. ఓఎస్ అనేది మిడిల్ మ్యాన్ అని క్లియర్ అయితే 1 అని చెప్పి టైప్ చేయండి చార్ట్ లో. నౌ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ఓకే, సో ఓఎస్ లేకపోతే యాప్స్ అనేవి రన్ అవ్వవు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్ దట్ నన్ ఆఫ్ ది యాప్స్ విల్ నాట్ రన్ without this operating system, right? ఫైల్స్ we cannot access, హార్డ్వేర్ యూస్ చేయలేం, అందుకే ఓఎస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. సో క్విక్ ఫార్మ్ లో మీకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యూజర్ ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది ఇస్తాడు, ఓఎస్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, యూజర్, ఓఎస్ అండ్ హార్డ్వేర్. సో ఓకే, రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఓఎస్ అంటే మిడిల్ మ్యాన్ అని క్లారిటీ అయితే మీకు ఇప్పుడు వచ్చింది, రైట్? ఓఎస్ యాక్చువల్ గా డైలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, రైట్? లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది ఓఎస్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు మనం ఓఎస్ ని ఒక మిడిల్ మ్యాన్ అనుకున్నాం కదా, మిడిల్ మ్యాన్ అని చెప్పి మీకు చెప్పాను నేను, రైట్? సో ఇప్పుడు ఓఎస్ యాక్చువల్ గా ఏం వర్క్ చేస్తుందో లెట్స్ సీ నౌ, రైట్? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి మెయిన్ గా 4 మెయిన్ జాబ్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాసెస్ గైస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? ప్రాసెస్. సెకండ్ వన్ ఈస్ మెమరీ. సెకండ్ వన్ ఈస్ వాట్? ది మెమరీ. థర్డ్ వన్ ఈస్ ది ఫైల్స్. థర్డ్ వన్ ఏంటి గైస్? ఫైల్స్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ will be the devices. Fourth one will be the devices.
Now let's discuss about the process first. Okay, process. What is the meaning of process? It is nothing but the process management. It is nothing but the process management. Okay, right. Process అంటే ఒక what is the meaning of process actually here? What is the meaning of process means? It denotes like running program. Okay, the meaning of process is nothing but the running program. In your computer మీరు ఎప్పుడైనా మీ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ గో టు టాస్క్ మేనేజర్ అండ్ అబ్జర్వ్, మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీకు రన్ అవుతూ ఉంటాయి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? ఇక్కడ చూడండి, నేను ప్రాసెసర్స్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది మై ప్రాసెసర్స్ హియర్, లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా అప్లికేషన్స్ అనేవి రన్ అవుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. సి, బట్ నేను ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేశాను? ఓన్లీ చాట్ జీపీటీ, Zoom, and only the WhatsApp. Other than that, on my desktop, you cannot see any applications. But ఇక్కడ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి అనమాట. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అది ఐదర్ విండోస్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ది లైనెక్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ బి దేర్? డూ ఎనీ వన్ నో గైస్? ఎవరైనా ఐడియా ఉందా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు అని చెప్పి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో? టైప్ ఇన్ ది చాట్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ నో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ బి దేర్. I will wait for your answers. Type yes or no, guys, so that I can confirm that you know or not. Yes or no, you can type, or else I will explain. అందరికి చాట్ ఎనేబుల్ లో ఉందా? యా, right. So I will, okay, no one knows, I think so. Let me explain this. Okay, you take any operating system, there will be always three types of users, guys. Three types of users. What type? Three types ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ యూజర్ ని మనం అడ్మిన్ అంటాం. ఓకే, అండ్ సెకండ్ టైప్ ఈస్ నార్మల్ యూజర్. సెకండ్ టైప్ ఈస్ నార్మల్ యూజర్. Admin user will be there, normal user will be there, and finally we have the system user also. ఇప్పుడు నేను మీకు ప్రాసెసర్స్ రన్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి చూపించాను కదా టాస్క్ మేనేజర్ లోకి వెళ్ళి. సో ఈ టాస్క్ మేనేజర్ లో ఏవైతే ప్రాసెసర్స్ రన్ అవుతున్నాయో వీటికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు రన్ అవ్వమని చెప్పి? సో ద సిస్టమ్ యూజర్ విల్ గివ్ ఆటోమేటిక్ పర్మిషన్స్ టు దోస్ ప్రాసెసర్స్. అవి బై డిఫాల్ట్ రన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ వాట్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లైనెక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మనం అడ్మిన్ ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ రూట్ యూజర్, నాన్ రూట్ యూజర్, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దేర్, రైట్? బట్ మీకు బేసిక్ ఫౌండేషన్ తెలియాలి కాబట్టి జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆల్, రైట్ గైస్? సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సిపియు, ఈ యాప్స్ కి సిపియు టైం ఎలా ఇవ్వాలి అని ఓఎస్ మేనేజ్ చేస్తుంది కూడా. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఏవైతే యాప్స్ మీ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతున్నాయో ఆ యాప్స్ కి టైం ఎలా ఇవ్వాలి అని ఓఎస్ మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట, రైట్? సిపియు, the OS, what it will do, it will give time also for the apps. So this job will also done by CPU, సారీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో సెకండ్ థింగ్ గైస్, ఇప్పుడు మీకు ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్
చేస్తుందని చెప్పి అర్థమైంది. సెకండ్ ఏంటి? మెమరీ మేనేజ్మెంట్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది మెమరీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ది ర్యామ్. ఓకే, సో మెమరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ర్యామ్ అన్నమాట. ఓకే, సో 8 GB ర్యామ్ ల్యాప్టాప్లో, ఓకే, 8 GB ర్యామ్ ల్యాప్టాప్లో క్రోమ్, జూమ్, బ్రౌజర్, ట్యాబ్స్ అన్నీ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఈ యాప్కి ఎంత ర్యామ్ ఇవ్వాలో అదెవరు డిసైడ్ చేస్తారు, రైట్? సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్, 8 GB ర్యామ్ గైస్, 8 GB ర్యామ్ ఉన్న సిపియు ఏదైతే మీ సిస్టమ్ ఉందో దాంట్లో క్రోమ్ అప్లికేషన్ మీరు యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ క్రోమ్ అప్లికేషన్. అదేవిధంగా యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ జూమ్. నేనేం చేశాను, జూమ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశాను. అదేవిధంగా సమ్ అదర్ అప్లికేషన్, సమ్ బ్రౌజర్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. ఓకే, సమ్ బ్రౌజర్ ట్యాబ్స్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ హియర్. సో వీటన్నిటికీ కూడా ర్యామ్ ఎంత ఇవ్వాలో ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? హియర్ ఆల్సో ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ డిసైడ్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ డిసైడ్. Next, coming to the third one, that is file management. File management, right? So simple గా ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే your photos, videos, documents, um, ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఏంటి, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఫైల్స్. ఓకే, ఓఎస్ ఫైల్స్ ని ఫోల్డర్స్ లో ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సేవ్ ఇవి ఇట్ కెన్ సేవ్ ఇట్, డిలీట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రీనేమ్ దెమ్, రైట్? ఈ పర్టికులర్ సర్చ్ అని ఓఎస్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దోస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ బై ది ఓఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇన్ యువర్ డ్రైవ్ you have these all things kada, drive lo kuda Google Drive, or else the you have the folders, right? And inside the folders we have the files. Each and everything is considered as a drive only here. Okay, so ikkada ivonni kanipistunayi kada, ivanni kuda enti, these are all things we can consider as C drive, E drive, D drive, whatever it is there, right? Next, the fourth thing is device management. This is the fourth one, device management. సో డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ? ద కీబోర్డ్, మౌస్, ప్రింటర్, or else you can take webcam and headphones. These all things comes under the device management. సో డివైస్ వన్స్ డివైస్ కనెక్ట్ అయ్యాక ఓఎస్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ ఐడెంటిఫై అండ్ డ్రైవర్స్ యూస్ చేసి డివైస్ వర్క్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో డివైజెస్ విల్ బి దేర్, నెక్స్ట్ టు ఇట్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ and the driver, and finally it will work. Okay, these all things are done by the operating system itself. Now it is clear for you, I hope. So memory management, nothing but the RAM, file management, and we have discussed about the process management also. సో ఇప్పుడు ఓఎస్ వర్క్ క్లారిటీ వచ్చింది, రైట్? మరి సైబర్ సెక్యూరిటీలో లైనక్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ది వై లైనక్స్. వై లైనక్స్? సో ఈ లైనక్స్ ఏదైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందో, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ వరల్డ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఓఎస్, రైట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది లైనక్స్ గైస్. సో లైనక్స్ పేరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా విన్నారా?
Does anyone here Linux operating system name previous ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా? If yes, type Y in chat, or else if no, type N in chat. Yes, exactly. As I told you, in cybersecurity, for this Linux, we have special place. Okay. So Linux free and open source. Okay. Open source ante source code అనేది available. Okay. Free plus open source. Free plus open source. Some I want to give some recipe example. Just a second, guys. 1 minute. I will be back in a minute. Just a second. Yeah, sorry. Just a second. Right. సో రెసిపీ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. సో ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో రెసిపీ ఓపెన్ గా ఉంటే మనం టేస్ట్ కి తగ్గట్టు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే లైనక్స్ సోర్స్ కోడ్ కూడా కస్టమైజ్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్. లైనక్స్ క్రియేటర్ ఎవరో తెలుసా? డస్ ఎనీవన్ నో హూ క్రియేటెడ్ దిస్ లైనక్స్? హిస్ నేమ్ ఈస్ లైనస్ టార్వాల్డ్స్. హిస్ నేమ్ ఈస్ లైనస్ టార్వాల్డ్స్. లైనక్స్ క్రియేటర్ అయితే లైనస్ టార్వాల్డ్స్. కర్నల్ అనే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈ పర్సనే క్రియేట్ చేశారనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కర్నల్ విచ్ హీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో రిమెంబర్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, who created Linux operate this kernel for the Linux, means you need to say his name is Linus Torvalds. Okay, so kernel ante enti? First of all, it is like heart of the operating system. Okay, it is like a first em untundante meeku, let me write down here as heart. Right, first meeku software, next to it kernel, on top I'm saying, right, below we have the hardware. Okay, సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో లైనక్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్, ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్. సెక్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ హై గైస్, సెక్యూర్. అండ్ టూల్స్ ని, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ని మనం దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇన్ దీస్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సర్వర్స్ లో లైనక్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు గైస్. వేరే మీరు ఎక్కువగా సర్వర్స్ గురించి మీరు తీసుకుంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ సర్వర్స్, మెజారిటీ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ దట్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ దిస్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఓన్లీ. హ్యావ్ యూ హర్డ్, మీరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విన్నారా? హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ రెడ్ హ్యాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? Red Hat, which was developed and maintained by IBM. సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ రెడ్ హ్యాట్ మీదే రన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దట్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ లైనక్స్ ఫ్లేవర్, దిస్ రెడ్ హ్యాట్ ఆల్సో. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ టూల్స్ చాలా లైనక్స్ లో రన్ అవుతాయి. సో లైనక్స్ నేర్చుకుంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ జర్నీ అనేది ఈజీ అవుతుంది గైస్, రిమెంబర్, రైట్? సో ఈ ఫ్రీ బూట్ క్యాంప్ లో లైనక్స్ ఫౌండేషన్ కంప్లీట్ కోర్స్ లో లైనక్స్ కమాండ్స్, టూల్స్, ల్యాబ్స్, రైట్, డెప్త్ లో నేను మీకు చెప్తాను. అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో, నాకు తెలిసి ఈ రోజుతో మనకి ఫౌండేషన్ అయిపోతే
tomorrow I will make you to do the lab setup. ఇఫ్ పాసిబుల్ నేను లాస్ట్లో చూస్తాను ల్యాబ్ సెటప్ పాసిబిలిటీ ఉంటే నేను చేసేస్తాను. యాక్చువల్లీ మనకి ఏంటంటే 1 hour క్లాస్ చెప్పడానికి కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ నాకు సరిపోవట్లేదు అనమాట, రైట్? బికాస్ దట్ మచ్ బిగ్గర్ సబ్జెక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? సో ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఎల్స్ ఈ క్లాస్ అయిపోయి ఎండింగ్లో మేబీ ఇఫ్ వీ డూ హ్యావ్ టైమ్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ది ల్యాబ్ సెటప్, రైట్? నెక్స్ట్, సో లైనెక్స్ నేర్చుకుంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో మనకి ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, జర్నీ అనేది ఈజీ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు చెప్పొచ్చేది లైనెక్స్ ఒకటే వర్షన్ కాదు గైస్, చాలా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇన్ ది లైనెక్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ దట్ వీ హ్యావ్? రెగ్యులర్ గా మనం చూసేవి ఉబుంటు, డెబియన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫ్లేవర్స్. ఓకే, ఉబుంటు, డెబియన్ ఆర్ ఎల్స్ కాలి, రైట్? సో లైనెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. రైట్. సో లైనెక్స్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అనేది చెప్పాను మీకు, రైట్? ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, ఇవి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే లైనెక్స్ బేస్ మీద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ సెట్టింగ్స్ అండ్ యాడ్ చేసి క్రియేట్ చేసిన వర్షన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో కర్నల్ విల్ బి సేమ్ బట్ వీ కెన్ మాడిఫై అవర్ ఓన్ అన్నమాట, రైట్? సో Android example, like if you take the example of the Android, so example గా తీసుకుంటే base Android will be same, right? Samsung, right? Or else the OnePlus, or else ఇంకా or else the Xiaomi, దీస్ ఆల్ థింగ్స్, రైట్? సో లైనెక్స్ లో కూడా బేస్ లైనెక్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కి డిఫరెంట్ డిస్ట్రోస్ ని యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో పాపులర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మీకు డెబియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది, we have Ubuntu distribution, Debian distribution, and we have the Ubuntu distribution, we have Fedora distribution, we have the SUSE. So, and as I told you, the Red Hat and Kali, these are all the different types of distros. Okay, so popular distributions are multiple in Japan. And Debian is stable, guys. Debian is stable. Okay, let me note down here what is stable. If you talk about the Debian, it will be stable, and if you talk about the Ubuntu, then it is beginner friendly. Okay, it is beginner friendly. If you talk about the Red Hat, then it will be enterprise. If you take Red Hat, it is not free of cost, Red Hat another, so we need to pay some money annamata ee Red Hat ke. So Kali Linux mana course lo main operating system, this Kali Linux is the main operating system in our course, guys. And one more thing, remember, this Kali comes under the Debian distribution. This Kali comes under the Debian distribution. సో పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ కోసం డిజైన్ చేసిందే ఈ కాలి అన్నమాట. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ Parrot. దిస్ ఈస్ డెబియన్ బేస్డ్. ఓకే, అండ్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ కోసం కూడా, రైట్? సో కాలి, ఈ పర్టికులర్ కాలి లైనక్స్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ ప్రీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అన్ని కూడా ప్రీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, యూ క్యాన్ డూ స్కానింగ్, యూ క్యాన్ డూ టెస్టింగ్, ఓకే, యూ క్యాన్ అనలైజ్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్. అనాలిసిస్ సంబంధించిన టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. స్కానింగ్ చేయొచ్చు, టెస్టింగ్ చేయొచ్చు, అనాలిసిస్ టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ అనాలిసిస్ ఆల్సో. సో ఖాళీ అటాకర్స్ కోసం కాదు, ఆథరైజ్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ కోసం అన్నమాట, రైట్? ఖాళీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు క్రైమ్, గైస్. లీగల్ టెస్టింగ్స్ జరపడానికి అది డిజైన్ చేసింది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ లైక్ ఖాళీ వాల్ పేపర్ చూస్తే మీకు ఒక
ఇఫ్ యూ సీ ది వాల్ పేపర్ ఆఫ్ ది ఖాళీ, మీకు ఒక హ్యాకర్ ఫీల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఖాళీ కానీ రియల్ స్కిల్ టర్మినల్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు మాస్టర్ ది టర్మినల్ గైస్, నాట్ సి ఇప్పుడు విండోస్ తీసుకున్నారనుకోండి, అదేంటి కంప్లీట్ గా GUI. ఇఫ్ యూ టేక్ CLI, if you take other operating systems like what I told you, Parrot or Kali, అక్కడ మనకి CLI ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో కంపేర్ ఇట్ నౌ, లెట్ మీ టెల్ మీ ఇన్ ది చాట్, లెట్ మీ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ CLI ఈస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ GUI? CLI పవర్ఫుల్, GUI పవర్ఫుల్? If GUI is powerful, type 1 in chat. If CLI is powerful, type 2 in chat. And what is the meaning of CLI and GUI? Does anyone know that? Graphical user interface. Exactly, interface. Graphical user interface. Coming to CLI, yeah, command line interface. Command line interface. Very good. ఓకే గైస్, సో ఈ కమాండ్ లైన్, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ పవర్ఫుల్ లేదా GUI ఈస్ పవర్ఫుల్? దట్ వన్ ఐ వాంట్ GUI, sir. ఓకే. అదర్స్? CLI, వెరీ గుడ్. భార్గవి, వై CLI? ఎందుకు CLI అనుకుంటున్నారు? దానికి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది సార్ సిస్టమ్ పైన. ఓకే, రైట్ మా. Guys, small example I want to give you. I want to create a 10 users in Windows operating system. ఓకే, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో నేను ఒక 10 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కెన్ వీ డూ దట్ గైస్? చేయగలమా? చేయగలిగితే రఫ్లీ ఎంత టైం పడుతుంది? మేబీ 5 minutes. అగ్రీ విత్ దిస్? 5 minutesలో క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక 10 మెంబర్స్ని? ఎస్ మీన్స్ వై, రైట్? కెన్ యూ టైప్ వై ఇన్ చాట్ ఇఫ్ ఎస్ మీన్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ యూజర్స్ ఇన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? రైట్. సో అదే నేను ఇప్పుడు మీకు, ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ టు క్రియేట్ 100 users in Windows, can you create? మేబీ కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందేమో, అంతే కదా? మేబీ 30 minutes you might take. If I say create 1000 users in Windows, then అమ్మో సార్ ఇంతమంది క్రియేట్ చేయమన్నా, నా వల్ల కాదు, అంతేనా? రైట్. బట్ whereas coming to the Linux guys, whereas coming to the CLI, with single command you can do that. సింగిల్ కమాండ్ తోటే మీరు ఈ 1000 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయగలరు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. మోర్ ఓవర్ మనం CLI చాలా వాటికి యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఆటోమేషన్ ఆల్సో, దేర్ విల్ బి సమ్ కమాండ్స్ విత్ ది CLI. You can generate some scripts also. You can write some automation scripts with the help of CLI. సో అడ్వాంటేజ్, ఎందుకంటే మీకు ఒకటి చెప్తాను చూడండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్, నేను కూడా అట్ యువర్ స్టేజ్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ GUI. GUI అంటే ఏంటండి? ఇన్ విండోస్ ఓన్లీ ఐ కెన్, ఇన్ విండోస్ దిస్ ఇస్ విండోస్ కదా, నేను మౌస్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏముందని కనిపిస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైనా మీరు ఒక లైనక్స్ ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి వెళ్తే మీకు ఒక టర్మినల్ ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఒక టర్మినల్ ఇలాగా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది, లోపల ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక యూజర్, మీరు ఎవరితో అయితే లాగిన్ అయ్యారో, ఎవరి నేమ్ తో అయితే లాగిన్ అయ్యారో ఆ యూజర్ నేమ్ తప్ప అంతా కూడా ఎంటీగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దేంట్లో? ఈ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఎస్. సో అక్కడ మీరు ఒక కమాండ్ ఇస్తే తప్ప మీకు పని జరగదు. దట్స్ ద రీజన్ పీపుల్ ఫీల్ లైనక్స్ ఈస్ డిఫికల్ట్. లైనక్స్ ఈస్ డిఫికల్ట్, రైట్? సో లైనక్స్ అనేది ఎప్పుడు మీకు డిఫికల్ట్ గా అనిపించదు అంటే, ఇఫ్ యూ
మాస్టర్ ది కమాండ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది లైనక్స్ గైస్. మీరు గనక కమాండ్స్ గనక మాస్టర్ చేస్తే లైనక్స్వి, అప్పుడు మీరు ఏమంటారు తెలుసా? ఇప్పుడు జియుఐ అన్న వాళ్ళు అప్పుడు ఏమంటారంటే, సార్ సిఎల్ఐ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్, ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఓన్లీ సిఎల్ఐ అంటారు. మీరు GUI కి వర్క్ చేయడం కూడా అంత ఇష్టపడరు అనమాట. యూ లవ్ సిఎల్ఐ. ఓకే, సో దట్ మచ్ పవర్ఫుల్ థింగ్ ఈ సిఎల్ఐ. అండ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి అలవాటు పడితే మళ్ళీ తిరిగి జియుఐకి రావడం కష్టం అన్నమాట. సో బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మాస్టర్ కమాండ్స్, ఎలా కమాండ్స్ మాస్టర్ చేయాలి, ఈ 1 వీక్ బూట్ క్యాంప్లో నేను లైనక్స్ ఫుల్ కమాండ్స్ నేను మీకు నేర్పించి పడేస్తాను. బట్ మీ వైపు నుంచి మీరు చేయాల్సిన జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంతే. ఓకే, నో వరీస్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఉబుంటు, ఈ డెబియన్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఈ ఉబుంటు ఏదైతే ఉందో ఇది జనరల్ యూస్ కి గైస్. ఖాళీ సెక్యూరిటీ అనేది ఏంటంటే మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కి యూస్ చేస్తాం. సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే మనం చేస్తామో అంటే మన క్లాసెస్ లో దానికి సంబంధించింది ఖాళీ అండ్ ప్యారెట్ మనం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటాం. అండ్ ఈ ఫ్రీ బూట్ క్యాంప్ లో ఖాళీ అనేది మీకు నేను చెప్తాను, ఎలా ఇంట్రో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్తాను. అండ్ కంప్లీట్ కోర్స్ లో ఖాళీ టూల్స్ ప్రాక్టికల్ గా ఇంకా ఇన్ డెప్త్ లో మనం నేర్చుకుందాం. రైట్ రైట్, లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ గైస్. సో now let's try to understand about the Linux architecture. Please, మనం కొంచెం తొందరగానే క్లాసెస్ పెడితే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. మేబీ అట్ వాట్ టైమ్ యూ ఆల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ గైస్? And as CLI focuses on repetitive tasks, it will be easier to create users, obviously. Yes, Chaitu, you are correct. Guys, I want to ask you at what time you all are comfortable to attend classes? ఇలా నైట్ టైం మీకు ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా కొంచెం ముందుగా పెట్టుకుందామా క్లాసెస్ అనేవి? 7 to 8 మాత్రం అనొద్దు, బికాస్ 7 to 8 MLs. Yeah, we provide certificate, Kusuma. Don't worry about that. యా 6 కి స్టార్ట్ అయింది. ఏం స్టార్ట్ అయింది 6 కి? సార్ చెప్పండి. విల్ దట్ అంటే మార్నింగ్ పాసిబుల్ అవుతుందా సార్? ఓ మార్నింగ్ మరి అందరూ లెగాలి కదా, ఏ టైంకి? 10 to 11 లైక్ దట్. మార్నింగ్ పెట్టేద్దామా సెషన్? అప్పుడు ఎస్ అందరూ సార్. అంటే కొంతమంది జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటారేమో, మేబీ లైక్ దట్. అందరికీ ఓకేనా గైస్ మార్నింగ్ టైం లైక్ 10 to 11 లైక్ దట్? కాలేజ్ ఉంది, యా ఐ నో. కొంతమందికి మార్నింగ్ 5. ఓకే, కాలేజ్ ఉంది. కాలేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది, రైట్? అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ కదా. ఆర్ ఎల్స్ 8 to 9 PM, ఓకే సార్, ఓకే. 3 to 4 PM. గైస్ యాక్చువల్లీ ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ కాబట్టి సి వి 1 hour అనేది మనకి యాక్చువల్ సరిపోదు టు కవర్ ది టాపిక్స్ అండ్ నేను మీతో ప్రాక్టికల్గా చేయించడానికి, డౌట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. నిజం చెప్పాలంటే 1 hour అనేది మనకు సఫిషియంట్ కాదనమాట. యూ నీడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ మీన్స్ అట్లీస్ట్ నేను ఒక 2 hours అన్న తీసుకోవాలి క్లాస్. అప్పుడు మీకు అబండెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని నేను మీకు ఇవ్వగలను, రైట్? దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ది టైమ్. Okay, we'll plan. Or else, what if like we start at 6 PM or else 5 PM to 7 PM? Are you comfortable with this timing? How many of you agree? 5 PM to 7 PM. Is this time okay? All of you? అందరికి అయిపోద్దా కాలేజ్ లేదంటే అవుదా? యా, దెన్ ఫైన్ గైస్, నేను 5 to 7 ప్లాన్ చేస్తాను రేపు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్, సో ఇప్పుడు సెషన్ కంటిన్యూ చేద్దామా ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ క్లోజ్ ది సెషన్? ఆర్ యూ ఆల్ ఓకే టు కంటిన్యూ ది సెషన్? అటెండ్ వినగలరా లేదంటే బోర్ కొడుతుందా, నిద్ర వస్తుందా? లెట్ మీ నో, బికాస్ మీ ఎనర్జీ లెవెల్సే నాకు ఇంపార్టెంట్.
సర్టిఫికేషన్ అనేది మీకు కంపల్సరీ వస్తుందండి. మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ ది సర్టిఫికేషన్. దోస్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ ది క్లాసెస్. యా భార్గవి, థ్యాంక్ యూ. సర్టిఫికేషన్స్ అయితే పక్కా వస్తాయండి. నో వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే. సో రాకపోయినా మీరు మా టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళకి మీరు కాల్ చేసి అడిగినా వాళ్ళు మీకు సెండ్ చేస్తారు. ఓకే, సర్టిఫికేషన్. ఓకే. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ గైస్. లెట్స్ కంటిన్యూ అవర్ కాన్సెప్ట్స్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లైనక్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది లైనక్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో లైనక్స్ ఫ్యూచర్స్ కనుక మీరు చూసినట్టయితే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ, ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ యూజర్. లాగిన్ కూడా చేయొచ్చు మీరు లైనక్స్ లో. ఇన్ విండోస్ లో మీరు చూసుకుంటే అట్ ఎ టైం ఓన్లీ సింగిల్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ అండ్ డూ ది జాబ్. బట్ లైనక్స్ తీసుకుంటే మీరు మల్టిపుల్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు లాగిన్ అవ్వచ్చు, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ ఇన్ ది next type of feature is shell. Okay, and security also. Security, right? So these are all the Linux features. Okay. Portable అంటే ఏంటి మరి మీనింగ్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పోర్టబుల్ అంటే డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్ మీద రన్ అవ్వగలదు అని చెప్పి. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ మీద రన్ అవ్వగలదు, స్మాల్ డివైజెస్ నుంచి సర్వర్స్ వరకు. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్? ఓపెన్ సోర్స్ మీన్స్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే కమ్యూనిటీ, రైట్? కమ్యూనిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఓపెన్ సోర్స్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే కర్నల్ కోడ్ అనేది ఓపెన్ లో ఉంటుంది మీకు. ఎనీవన్ కెన్ డూ మోడిఫికేషన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఓపెన్ సోర్స్. కమింగ్ టు ది మల్టీ యూజర్. మల్టీ యూజర్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, అట్ ది లాగిన్ అవ్వగలరు, సేమ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ కూడా. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది హైరార్కికల్ ఫైల్ సిస్టమ్ గైస్. హైరార్కికల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ రూట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దేంట్లో? ఈ లైనక్స్ లో. అంటే మీకు ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది రూట్. ఓకే, రిమెంబర్, నేను ఇవన్నీ కూడా మీకు నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మాత్రం ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ ఇన్సైడ్ దిస్ రూట్ లోంచే మీకు హోమ్ ఉంటుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఈటీసీ ఫోల్డర్స్. we have like bin folder, right? Or else the where. ఈటీసీ అంటే మీకు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ యూజర్స్ ఉంటారు, అండ్ ఇక్కడ వేర్ వేరియబుల్స్. దీస్ ఆల్ ఏవైతే ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ వస్తాయో అన్ని కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి లైనక్స్ లో అంటే ఫ్రమ్ ది రూట్ లెవెల్. ఇది రూట్ యొక్క సింబల్ అన్నమాట, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ది రూట్ లెవెల్. ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాష్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దాన్ని. సో ఇన్ లైనక్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఫైల్ ఓన్లీ. సో షెల్ లైనక్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. షెల్ అనేది లైనక్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆల్సో. విండోస్ లో జియూఐ ఎక్కువ, లైనక్స్ లో టెర్మినల్ పవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మీరు చూసినట్టయితే యూజర్, లైక్ దిస్ ఇట్ విల్. ఫస్ట్ ఏంటి? యూజర్ and utilities will be there, and next to it there will be a shell which was assigned to this user. It might be different types of shells. Okay, I will show you practically when I'm in the Linux machine. And then there will be kernel, and at last there will be a hardware. Okay, so hardware ante you know the CPU, RAM, disk, right? CPU, RAM, disk. Kernel ante this is the హార్ట్ అని చెప్పాను, అంటే యూ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ లైక్ ఏ ఇంజిన్ ఫర్ ఎ కార్, రైట్? షెల్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ది ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, యూటిలిటీస్ మీన్స్ ది యాప్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ, లైక్ మీరు ఫోటో ఓపెన్ చేస్తున్నారు, రైట్? యాప్ రిక్వెస్ట్, రైట్? యాప్ రిక్వెస్ట్. అండ్ అక్కడ మీకు యాప్ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుంది? షెల్కి వెళ్తుంది, షెల్ నుంచి కర్నల్, కర్నల్ నుంచి హార్డ్వేర్. సో హార్డ్వేర్ తో డైరెక్ట్ గా ఎవరు కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు అంటే దిస్ కర్నల్ అన్నమాట. సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో టెర్మినల్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో కంప్లీట్ కోర్స్ లో టెర్మినల్ ఫియర్ అనేది ఐ విల్ ట్రై టు
remove it from you. Okay, don't think about much about these Linux commands and all. Very simple and practical way I'm going to teach you in this 7 days itself. Okay, right. So these are some of the Linux features and architecture. I think మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు ఖాళీని సేఫ్ గా ల్యాప్టాప్ లో రన్ చేయడానికి వర్చువలైజేషన్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో. అసలు వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి అనేది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ద డయాగ్రామ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ నౌ. గైస్, ఫస్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది? లెట్ మీ డ్రా ది డయాగ్రామ్ హియర్. ఫస్ట్ మీకు ఏముంటుంది ఇక్కడ? స్టార్టింగ్ లో దేర్ విల్ బి ఏ హార్డ్వేర్. ఫస్ట్ ఏముంటుంది గైస్? అసలు నేను ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. రైట్ నౌ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ అసలు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకముందు నా దగ్గర ఏముంది? ప్యూర్ హార్డ్వేర్. రైట్? అసలు హార్డ్వేర్ పైన ఏముంటుంది? నౌ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ హార్డ్వేర్? లెట్ మీ ఎనేబుల్ ది చార్ట్ ఆల్సో. ఐ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. నేను షేర్ చేస్తాను. డెఫినెట్లీ ఎస్టర్డే క్లాస్ ఆల్సో, యాక్చువల్లీ టుమారో ఇట్ విల్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ అండ్ దట్ నోట్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి షేర్డ్ విత్ యూ. వాట్ ఎవర్ గైస్, ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఇన్ అవర్ క్లాసెస్ వాట్ ఎవర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ అవర్ క్లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇట్ విల్ బి షేర్డ్ అండ్ అవైలబుల్ ఇన్ ది PDF. No, today is not the last day. We have classes up to this Sunday. Okay, even Sunday also I will take the class. Don't worry about that. Okay. రైట్ గైస్, ఇప్పుడు నేను హార్డ్వేర్ అని చెప్పాను కదా. లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్. హార్డ్వేర్ పైన ఏముంటుంది? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది హార్డ్వేర్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఇట్ విల్ బి దేర్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది? నేను ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ నౌ. Right, this will be the OS, right? Windows. Okay, on top of this Windows what will be there? ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఏముంటుంది అంటే మీకు వర్చువలైజేషన్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుంది. రైట్, దట్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్చువల్ బాక్స్. దట్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వర్చువల్ బాక్స్ ఆర్ VMware. ఇలా మీకు 2 థింగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే we call it as hypervisor. Okay, and on top of this, ఇప్పుడు నేను మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని రన్ చేయాలి అంటే ఐ కెన్ రన్ వన్స్ ఈ సెటప్ అయిపోయిన తర్వాత వర్చువల్ బాక్స్ సెటప్, then I can run multiple operating systems on top of this. First one might be the Linux operating system, second one might be the Solaris, third one might be the again like Ubuntu. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని నేను రన్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ది మెయిన్ మిషన్, హోస్ట్ మిషన్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నేను విండోస్ అని చెప్పాను కదా, దిస్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? హోస్ట్ మిషన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ ఆర్కిటెక్చర్ మీరు కనుక చూస్తే వర్చువలైజేషన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ వస్తుంది మీకు వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓకే, వాట్ వర్చువలైజేషన్ విల్ డూ? You can virtualization actually మీకు ఏం చేస్తుంది? It is going to, by using this virtualization you can deploy multiple operating system on top of another operating system and you can manage those operating system. And మళ్ళీ operating systems మీద ఏముంటాయి మీకు? There will be a applications sitting on top of the operating system like this. Different types of apps that are running on top of the operating systems. So I hope this picture is clear for you all in order to understand the virtualization. Even if you go to some website, let me show you. If I type here virtualization, now see the diagram also. If I go to images, you can see a lot of, see, observe this diagram once.
ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దేర్ దిస్ సర్వర్. ఇప్పుడు నేను క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ చూపించాను ఈ డయాగ్రామ్ లో నేను మీకు, రైట్? నౌ సీ ది సర్వర్ సైడ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ విల్ బి దేర్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది సర్వర్ వాట్ ఈస్ దేర్? వర్చువలైజేషన్, రైట్? మీకు ఇక్కడ జెన్, నైట్రో, ఎవరైనా ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ తెలుసుంటే అక్కడ ఏం యూస్ చేస్తారు సర్వర్ పైన? జెన్ హైపర్వైజర్ అని, లేదంటే నైట్రో అని, అలా ఒక వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ పైన మళ్ళీ ఏముంటాయి? యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూ కెన్ డిప్లాయ్. మళ్ళీ ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీద ఏముంటాయి? ద అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద సేమ్ వే లైక్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మై విండోస్. విండోస్లో ఎలాగైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ సేమ్ అదే ఉంటుంది. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ దిస్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? ఎనీ డౌట్స్? లెట్ మీ నో, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్. ఐ విల్ క్లియర్. అర్థమైందా వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు అన్నమాట. వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి అనే టాపిక్ వస్తుంది కంపల్సరీ. సరే, అయితే ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్ సెటప్ చేద్దామా? ఫస్ట్ దాని ల్యాబ్ సెటప్కి సిస్టమ్స్ అందరూ రెడీ పెట్టుకున్నారా అందరూ? ఆర్ యు ఆల్ రెడీ టు ది ఆర్ యు ఆల్ రెడీ ఫర్ ది ల్యాబ్ సెటప్? జస్ట్ ఏం లేదు, చిన్నది వర్చువల్, అట్లీస్ట్ వర్చువల్ బాక్స్ని మనం ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్తాను. ఆర్ ఎల్స్ టుమారో వి కంటిన్యూ దిస్ ల్యాబ్ సెటప్. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ most of the fundamentals. That's the reason I'm asking you all. Type 1 in chat if you want the lab, or else you can type L in the chat if you want lab, or else tomorrow we can continue, means you can type T in chat. షేర్ చేస్తాను గణేష్, తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను. I will sure I will definitely share the notes. Don't worry about notes, guys. The recording will be provided to you, and the notes also PDF, in the form of PDF you will get. Yeah, how many of you want lab, guys? అందరికి ల్యాబ్ కావాలా ఇప్పుడు, లేదంటే టుమారో we can continue? Because it's already 9:10 PM. యా అదే టైం సరిపోదని నేను చూస్తున్నాను. యా యా గణేష్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్ గైస్. సెషన్స్ అనేది రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్నందుకు, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ ఆల్ టు షేర్ మై నాలెడ్జ్ అండ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. సో థ్యాంక్ యూ. టుమారో వీ కంటిన్యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గుడ్ నైట్. సీ యూ. బాయ్ బాయ్. బాయ్.